So before we proceed and finish the balance of the questions on the topic, I just want all of you to please give a glance to this small topic which we already did, but we didn't write. Okay, what is that? In the course of discussion, I told you clearly, all the receipts are classified into capital and revenue. Remember, all the receipts of the business are classified into what? Capital and revenue. What are capital? Recurring in nature or non-recurring in nature? Sorry, what are revenue? Recurring in nature. Similarly, expenses are also classified into capital and revenue. That means the incomes are classified into capital and revenue. Expenses are classified into capital revenue. Likely, all your profits are also classified into capital and revenue. I think you're getting my point. So we know incomes means receipts. Get all of you. All your profits are now classified into how many types? Two types. Which two types are these? Capital and revenue. As usual, same story. When I say capital profit, what are capital profits which are recurring in nature or which are non-recurring in nature? That's the answer. Look at the screen. So when I say capital profits are those profits which are purely, non-recurring in nature. Means, are they coming from regular activities or are they coming from non-regular activities? అని ఇప్పుడు రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ నుంచి వచ్చేది రెగ్యులర్ గా వస్తుంది కదా అంటే అది రికరింగ్ అవుతుంది ఎస్ ఆర్ నో అంటే దే కమ్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దే డు నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ అవి రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ నుంచి రావు రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ నుంచి వచ్చేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టీసీఏలో వాట్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ క్లాసెస్ రైట్ ఫర్ క్లాసెస్ వాట్ ఆర్ వి కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ సో దిస్ ఫీల్డ్ ఈస్ రికరింగ్ ఫర్ us ఆర్ నాన్ రికరింగ్ ఫర్ us రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ కదా రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సపోజ్ ఈ కెమెరా పాడైపోయినా ఈ కెమెరా ప్రాఫిట్ వచ్చింది టెల్ మీ కెమెరా అమ్మేస్తే నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అదేంటి క్యాపిటల్ రెవెన్యూ దట్స్ ది ఆన్సర్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రికరింగ్ ఇన్ నేచర్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ revenue. If it is non-recurring in nature, it is called as. You know what will happen to non-recurring? Non-recurring things will generally go where balance sheet. And all the recurring incomes will come to your nothing but your P&L account. Income statement is nothing but your P&L. It will come to your P&L. And example also again. Example is, sir, whenever you sell goods, you get a profit. Goods అమ్మినప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఆ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి P&L. అదే కెమెరా అమ్మినప్పుడు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి దట్స్ ది ఆన్సర్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యు క్లియర్ సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం నిన్న చెప్పాను గుర్తుందా వాట్ ఈస్ ప్రీమియం ఏంటి విచ్ ఇస్ కలెక్టెడ్ అబౌవ్ ది ఫేస్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ కలెక్టెడ్ బిలో ది ఫేస్ వాల్యూ అది రికరింగ్ గా నాన్ రికరింగ్ సో దేర్ ఫోర్ ఐ కాల్ ఇట్ as which receipt and ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తున్నానా ఓకే టేక్ ద heading capital and revenue profits. ఇవి receipts కాదు ప్రాఫిట్స్ గురించి మాట్లాడుతాం ఓకే దే ఆర్ ప్రాఫిట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ receipts. Every receipt is not profit and every profit is not a receipt. Remember. So this slide is visible to everyone. That visibility unna? Good. Okay.
So when we use the word income statement is nothing but your P&L. Okay. In your language, that is nothing but your P&L. Shall we proceed? Right. Finally, last Marinka. Okay. If you are ready, right. Okay. Like your profits, losses కూడా రావచ్చు కదా. ఏనా ప్రాఫిట్స్ రావాలా లాసెస్ కూడా రావాలి. Even you can get losses as well. All your losses once again are classified same story into two types. Which two types are these? Capital and revenue. Okay. What are capital? Which are recurring or non-recurring? That's it. I think all of you are clear. And what are the revenue? Which are recurring in nature. Antena? Right. Basically, when do we call it as recurring in nature? When it is related to regular activity of business, I call it as recurring in nature. In the question again, what is the activity of PCA? Classes నుంచి ఏం కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ పే చేయరు, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది మాకు? బ్యాడ్ డెట్. Yes or no, Nana? Will it become a bad debt for us? Is it recurring for us or not recurring for us? రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ నుంచి వచ్చింది కదా. రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ నుంచి వచ్చింది ఏదైనా రికరింగ్. గెటింగ్ మై పాయింట్. రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ నుంచి వచ్చింది ఏదైనా కూడా రికరింగ్ ఆర్ నాన్ రికరింగ్. Recurring in nature. And the bad debt is a best example of your revenue losses. I think all of you clear. Bad debt is always going to be which loss? Revenue loss. మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేశారా? చేయలేదు. మరి బ్యాడ్ డెట్ ఎక్కడ రికార్డ్ చేశారు? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రికార్డ్ చేశారా? P&L డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేశారు. Anything which is getting recorded on the P&L debit side is always which loss? Revenue loss. I think all of you clear. So moral revenue loss is a loss which is recurring in nature, which usually comes from which activity of business? Normal activity of business. And the best example is what, Nana? Bad debt. And debits in the record side record chestaro, P&L account on which side? Debit side. Okay? Sure? Right. And then tell me, what is a capital loss? Which is recurring or which is non-recurring? Which is always non-recurring in nature. Clear? What do you mean by non-recurring in nature? Which is a regular activity or which is not a regular activity? సో రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ అయితే కాదు, దాని నుంచి ఏమైనా లాసెస్ వస్తే అలాంటివన్నీ ఏం లాసెస్ అంటామన్నా? క్యాపిటల్ లాసెస్. క్లియర్? సో క్యాపిటల్ లాసెస్ ని ఏం చేయాలి అంటే టూ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఆప్షన్ నెంబర్ 1, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ టు యువర్ P&L. క్లియర్? ఆప్షన్ నెంబర్ 2, లాసెస్ విల్ హ్యావ్ విచ్ బ్యాలెన్స్? బేసిక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అడుగుతున్నాను, ఎక్కువ అడగట్లేదు. లాసెస్ విల్ హ్యావ్ విచ్ బ్యాలెన్స్? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? డెబిట్. నార్మల్ అకౌంట్ రూల్స్ ఏంటి? Debit all expenses and losses. అంటే all losses will have which balance? అంటే ఇప్పుడు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందంటే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రాయాలని చెప్తాం. ఆప్షన్ 1 P&L, ఆప్షన్ 2 ఏంటి? బ్యాలెన్స్ షీట్. కానీ ఇది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుందా? అంటే అది అసెట్ సైడ్ రాయాలా, లైబిలిటీ సైడ్ రాయాలా?
లైబిలిటీ ఎలా రాస్తావు? అసెట్ సైడే రాయాలి. ఐ థింక్ పర్ఫెక్ట్లీ. హలో, మళ్ళీ చెప్తున్నా, లాసెస్ విల్ హ్యావ్ విచ్ బ్యాలెన్స్? మరి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మీరు ఎక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది? అది అసెట్ సైడే రాయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇది అసెట్, అసెట్ కాదా? కానీ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ ఉంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ రాస్తుంది. I think all of you clear. All such assets are called as fictitious asset. ఏం అసెట్స్ అంటారు వాటిని? ఫిక్టీషియస్. ఫిక్టీషియస్ అంటే ఇమాజినరీ, అంటే అసెట్ కాదు, కానీ ఒక డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అసెట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తాం. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ అసెట్ గివెన్? ఫిక్టీషియస్. క్లియర్? వాట్ ఇస్ ద నేమ్ మళ్ళీ చెప్పండి? ఫిక్టీషియస్. క్లియర్? చెప్పండి. ఫైనల్ గా కన్క్లూజన్. ఆల్ లాసెస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ good. Which two types? Capital and revenue. When do we call any loss as a capital loss? Which is non-recurring in nature. And related to regular activity or not related to regular activity? Okay. What is the exact accounting treatment? Number one, I said you can transfer it to P&L. Option number two, balance sheet. On which side? Asset side. But which heading? 50 years asset. I think all of you clear. And then what are revenue losses? Which are recurring in nature. ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? వెళ్ళిపోతుంది పీరియడ్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంటే, many of the final accounts problems you could have done. Loss of stock by fire. చేసారా చేయలేదా? Theft of stock. Yes or no? Theft of cash. Yes or no? So all these are non-recurring. అన్ని నాన్ రికరింగ్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. నాన్ రికరింగ్ అన్నీ ఏం చేయాలి మనం? యాక్చువల్గా క్యాపిటల్ లాసెస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి? కానీ మీకు గుర్తుందా అన్ని P&L లో రికార్డ్ చేసేవాళ్ళు? ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్. అది అసెట్ కాదు. గెటింగ్ మై పాయింట్. అసెట్ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్ రికార్డెడ్ ఇన్ యువర్ P&L. విచ్ ఈస్ ఆప్షనల్. రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాం, బట్ విచ్ ఈస్ కరెక్ట్? ఎందుకంటే అది అసెట్ కాదు కదా. అసెట్ సైడ్ రాసి ఏం చేస్తాం? అందుకని ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు టేక్ ఇట్ యువర్ P&L. అర్థమైందా? Take the heading. ఇది రాసేచ్చు. Capital and revenue losses. Capital and revenue losses. Capital and revenue losses. Always remember, anything which is regular is always recurring. Anything which is recurring is always revenue.
Chalo, can you proceed? Done all of you? So what we have learned is very simple, Anna. All your incomes, all your expenses, I mean profits and losses, receipts and payments. Profits and losses, receipts and payments. Everything is classified into capital and revenue. Is it clear? Comfortable? Right. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కంప్లీట్ చేశాం బికాస్ ద చాప్టర్ ఇస్ డన్ అండ్ డస్టెడ్. We'll just go ahead and finish the balance of the questions. Okay. So I want every one of you to please have a look at the screen. మనం చాలా క్వశ్చన్స్ చేసాం అందులో one or two మిస్ చేస్తే రైట్. So wherever there is an into, we know we did not do this. Old furniture, అందరూ వినండి. Old furniture sold for rupees how much? 1400. అంటే ఒక ఫర్నిచర్ ని 1400 కి సేల్ చేసి కాస్ట్ ఎంత నాన్న? But there is a written down value of how much? 1800. Sir, what is the difference between cost and written down value? I am asking a question. What is the difference between cost and written down value? Rendu okatena, rendu different. Both are different. In what way are they different? Cost means the price at which you purchased. మీరు 5 years బ్యాక్ కొని ఉంటారు, 6 years బ్యాక్ కొని ఉంటారు, 7 years బ్యాక్ కొని ఉంటారు, we don't know. So ఆ 5 years బ్యాక్ కాస్ట్ ఎంత నాన్న? 8,000. So cost is nothing but the price at which you actually purchased. Then what is WDV, return on value? Return on value means value after depreciation. అన్న ఈ 5 years అసెట్ యూజ్ చేసావా చేయలేదా? మరి చేసినప్పుడు దాని పేరు డెప్రిసియేషన్ రికార్డ్ చేసి ఉంటావు కదా. గెట్ అప్. ఆ డెప్రిసియేషన్ అంతా రిమూవ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏమంటాం? WDV. What is WDV? Return on value. Okay, but what is the meaning of return on value? This is the value after depreciation. What is the value? చెప్పండి ఒకసారి. After depreciation. ఇప్పుడు చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మనం ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ 1400 కి సేల్ చేసాం. దాని కాస్ట్ వచ్చేసి 8000, కానీ దాని WDV వచ్చేసి 1800. నా డౌట్ ఏంటంటే మనం ఏ అసెట్ నమ్మినా ముందు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా మేడం. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? చెప్పండి అన్న, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? సేల్ వాల్యూ మైనస్ కాస్ట్ మైనస్ బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ WDV. అర్థమైందా? వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? WDV. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ మై WDV? ఎంతకు సెల్ చేసావు? సో రిమైనింగ్ 400 రూపీస్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ప్రాఫిటా లాసా? లాస్ అవుద్ది కదా. 1400 రూపీస్ కమ్మే అవుతుంది. నీ అసెట్ వాల్యూ 1800. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? సో దిస్ లాస్ విల్ గో వేర్? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అంతే కదా. లాసెస్ విల్ గో వేర్? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో దిస్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ లాస్ ఆర్ దిస్ ఇస్ ద రెవెన్యూ లాస్? రెవెన్యూ లాస్, క్యాపిటల్ లాస్ యాక్చువల్ గా, ఎందుకంటే నాన్ రికరింగ్, బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు వాట్? P&L. I think all of you clear? ఓకేనా? లాస్ ఇస్ క్యాపిటల్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు యువర్ P&L. ఎందుకంటే నేను ఏం చెప్పాను? లాసెస్ ని అసెట్ సైడ్ చూపించకూడదు కదా. గుర్తుందా? సో ఇట్ హ్యాస్ టు గో వేర్? P&L. క్లియర్? చాలా కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా. ఐ థింక్ ఇది కూడా అయిపోయింది. ఈ ప్రాబ్లమ్ లో మిగిలింది ఏంటంటే ఎస్ కాంపన్సేషన్ విచ్ ఈస్ పెయిడ్. అచ్చా, ఇది ఎవరికి పే చేశారు? ఎంప్లాయీ అని చదువు. అక్కడ వర్డ్ వాడాము క్లియర్ గా. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ? అక్కడ ఎంప్లాయీకి బిఫోర్ ఏమో రాసాం. ఏంటి చదవండి. రిట్రైన్డ్. వాట్ యు మీన్ బై రిట్రైన్డ్? రిట్రైన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిట్రైన్స్? ఎంప్లాయీ అందరికీ తెలుసు, బట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిట్రైన్స్? వెన్ ఎంప్లాయీ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ వెల్, ఒక ఎంప్లాయీ కనుక కరెక్ట్ గా వర్క్ చేయకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు? తోసేస్తారు. దట్ ఈస్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్. తీసేయాలన్నా తోసేస్తారు. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్. దట్స్ కాల్డ్ retrenchment. Retrenchment means literally throwing an employee out of the organization. ఎంప్లాయీని ఆర్గనైజేషన్ నుంచి పంపించేయడాన్ని ఏమంటాం? రిట్రైన్మెంట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్. సో మరి ఇప్పుడు రిట్రైన్ చేసినప్పుడు వాడికి కాంపెన్సేషన్ పే చేయాల్సి వస్తుందా? నానా పే చేయకపోతే లేబర్ ఫోర్స్ మొత్తం యూనియన్స్ వచ్చేసి గొడవలు చేస్తారు తెలుసా. సో వీ హ్యావ్ టు పే కాంపెన్సేషన్. అది గెటింగ్ మై పాయింట్. సో ఈ కాంపెన్సేషన్ వాట్ ఎవర్ వి ఆర్ పేయింగ్, హౌ మచ్ కాంపెన్సేషన్ ఆర్ యూ పేయింగ్? చల్, ఇది క్యాపిటల్ రెవెన్యూ?
capital revenue. ఎందుకు నాన్న? నాన్ రికరింగ్ ఇన్ నేచర్. వెరీ గుడ్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్, దానిలో డౌట్ లేదు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాపిటల్ అయినా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రికార్డ్ చేయకూడదు అని చెప్పాను కదా. ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి అంటే దాని ఏమవుతుంది? రెవెన్యూనే. రెవెన్యూ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అందరికి ఓకేనా? గుడ్. నో డౌట్ ఇట్స్ క్యాపిటల్ లాస్, బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రికార్డ్ చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? తీసుకెళ్తాం. క్లియర్? ఓకే అంటే ముందుకు వెళ్తున్నాం. గుడ్ గుడ్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఈ క్వశ్చన్ లో మీకు గుర్తుందా? అన్ని చేశాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 లో అన్ని చేశాం. ఒకటే చేయండి. ఏంటది? ఈ చదవండి. ఇప్పుడు చదవండి. చదివారా? ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఎక్స్పెన్సా రిసిప్ట్? అది ఎక్స్పెన్స్. సో వి నో ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ క్యాపిటల్. అండ్ ఒకసారి దాని దృష్టిగా చదివి చెప్పండి. వాట్ యు థింక్? ఓకే, సంబడి సేయింగ్ క్యాపిటల్, సంబడి సేయింగ్ రెవెన్యూ. రెండు ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి, బట్ నాకు ఇంకా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కావాలి. యాక్యురేట్ ఆన్సర్. ఐ వాంట్ ద మోర్ యాక్యురేట్ ఆన్సర్. చలో వినండి. అ ఫర్మ్ ఆఫ్ బిల్డర్స్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పినాను వాళ్ళ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏంటి? రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ కదా. బిల్డర్ అంటే ఎవరు? రియల్ ఎస్టేట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? చపాతీలు చేస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాట్ ఆర్ దే గోయింగ్ టు? దే గోయింగ్ టు బై ల్యాండ్, కన్స్ట్రక్ట్ బిల్డింగ్ అండ్ సెల్. వాళ్ళ బిజినెస్ అదే కదా. అంటే చెప్పండి, ఈజ్ ఇట్ రికరింగ్ యాక్టివిటీ ఫర్ దెమ్ ఆర్ ఇట్ నాట్ యాక్టివిటీ ఫర్ దెమ్? ఓకే, కానీ మీలాంటి వాళ్ళకి నాలాంటి వాళ్ళకి నాన్ రికరింగ్, అంతే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, అక్కడ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏంటి? అన్న నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏంటి? రియల్ ఎస్టేట్. అవునా? వాళ్ళ బిజినెస్ ఏంటి? ల్యాండ్ కొని బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి సెల్ చేయడం. yes or no? ఈజ్ ఇట్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ? రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? రెవెన్యూ. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్. కానీ ముందు వెళ్ళి ఇంకా అయిపోతుంది. దే హావ్ స్పెండ్ హౌ మచ్ నాన్న? 8 lakhs. They have spent 8 lakhs, that is okay, for purchasing a plot of land. Erected its own office in 1/4 of the site. ఇది చదవట్లే చాలా. మూడో 8 lakhs పెట్టుకున్నావు, అందులో 1/4 లో నువ్వు ఏం చేసావు? చదువు అన్న. 1/4 లో ఏం చేసావు? 1/4 లో ఏం చేసావు? ఎరెక్టెడ్ అంటే కన్స్ట్రక్టెడ్ యువర్ ఓన్ ఆఫీస్. నువ్వు కొన్న 8 lakh రూపీస్ ల్యాండ్ లో 2 lakh రూపీస్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో 1/4 అంటే 2 lakhs కదా. 8 lakhs లో 1/4 అంటే ఎంత? 2 lakhs. 2 lakhs వర్త్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మీద నువ్వు ఆఫీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నావు. చెప్పండి, అప్పుడు అది ఏముంది? 1/4 ఏమవుతుంది? మరి మిగతా 3/4 ఏమవుతుంది? 1/4 is going to be capital, 3/4 is going to be. Is it okay? Sure. Can we proceed forward? Yes, sir. Good. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడిగేయండి ఇప్పుడే. ఓకేనా? గుడ్ గుడ్ గుడ్. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. 2 lakhs is a capital expenditure. The rest 6 lakhs is a revenue expenditure. Done? Chalo. Next, I want every one of you to come back and do this. D, E, and G. Chalo.
అంటే కొంచెం D1 లీగల్ లాంగ్వేజ్ వాడాడు. లాంగ్వేజ్ అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా మీనింగ్ అర్థమైతే యూ కెన్ గివ్ ద ఆన్సర్. డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్, ఫోకస్ ఆన్ ద మీనింగ్ అంతే. సో మీనింగ్ అర్థమైతే ఆటోమేటిక్గా you'll get the answer. D1, especially D1. What is the answer for D? Revenue? Sure, all of you? Explain why. వినండి నేను చెప్తా. How much money did we spend? ఓకే, ఈ 2000 ఎవరికి పే చేశారు? సో ఇది అర్థమైపోయిందిగా, ఎవ్రీబడి క్లియర్. ఇట్ ఇస్ ఓకే, వి హావ్ పేడ్ 2000 రూపీస్ యాజ్ ఎ లాయర్స్ ఫీ. దేని గురించి పే చేశారు? టు డిఫెండ్ అ సూట్. సూట్ అంటే ఏంటన్నా? కేస్. అండ్ వాట్ యు మీన్ బై ద వర్డ్ డిఫెండ్ అ సూట్? డిఫెండ్ అ సూట్ మీన్స్ ఫైటింగ్ అ కేస్. కేస్ ఫైట్ చేయడానికి లాయర్ని అపాయింట్ చేశారు. ఆ లాయర్ 2000 రూపీస్ ఫీ ఇచ్చారు. వెడింగ్ మై పాయింట్. తర్వాత చదువు దేని గురించి అది? ఆ లాయర్ ఎందుకు అపాయింట్ చేశారు, ఏం కేసు, అదొకసారి చదువు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కేస్? చదవండి. క్లెయిమింగ్ దట్, కమ్ ఆన్, ద ఫర్మ్స్ ఫ్యాక్టరీ సైట్. వాట్ డు యు మీన్ బై ఫ్యాక్టరీ సైట్? ఫ్యాక్టరీ సైట్ అంటే ఫ్యాక్టరీ ల్యాండ్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యు రీడింగ్ మై పాయింట్. అంటే ఈ ఫ్యాక్టరీ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకే, మనదే, అంటే బిలాంగ్ టు మీ. ప్లెయింటిఫ్ అంటే మీ, అది నాది అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కోర్టుకి వెళ్ళాం. I got the reading my point. To prove that this land belongs to me, I went to the court. The capital expense or revenue expense? See, simple logic, Nana. Whatever money you are spending, ఇది ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఇన్కర్ చేశారా, సబ్సిక్వెంట్ స్టేజ్ లో ఇన్కర్ చేశారా చెప్పండి. ఇది ఇనిషియల్ సబ్సిక్వెంట్? సబ్సిక్వెంట్ అంటే కొన్న తర్వాత నాది అని చెప్పుకోవడానికి కోర్టుకు వెళ్ళాం. సబ్సిక్వెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పుడు క్యాపిటలైజ్ చేస్తాం? ఎఫిషియన్సీ ఏమన్నా పెరిగితే, ఎఫిషియన్సీ పెరిగితే క్యాపిటలైజ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు దీనివల్ల నీ ల్యాండ్ ఎఫిషియన్సీ ఏమన్నా పెరుగుతుందా చెప్పండి. ల్యాండ్ ఎఫిషియన్సీ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్? Will not increase. So this is which expenditure? That's it. I think all of you clear. This is going to be a purely revenue expenditure. I think all of you clear. Okay, na? Comfortable all of you? Next step, E. Capital carbon. Good. We have spent money on what? Advertisement. So advertisement is recurring in nature or not recurring in nature? Recurring in nature. అంటే ఏం ఎక్స్పెన్స్ అవుతాయి? రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ అవుతాయి అని ఏం చెప్తున్నాడు? బట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి దేర్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? అంటే మనం ఒక రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ చేసాం, and expenditure వల్ల నాకు బెనిఫిట్ నెక్స్ట్ 4 years వస్తుంది అంటున్నాడు. ఐ థింక్ ఆల్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో ఇస్ ఇట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్? ఇట్స్ కాల్డ్ డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్. అంటే పీరియడ్ అకౌంట్ ఇమీడియట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా ఓవర్ పీరియడ్? బై మ్యాచింగ్. ఒకటే ఆన్సర్, బై అంటే మ్యాచింగ్. దట్స్ ఇట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యు క్లియర్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. A pair of bullocks, అంటే బఫెలోస్ అనుకోండి, కౌ అనుకోండి, ఏదన్నా అనుకోండి. Pair of bullocks, rupees 50,000, was killed by lightning. లైటింగ్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా, దాని ఏమంటారు తెలుగులో? మెరుపులు వస్తాయి, ఉరుములు వస్తాయి, రైట్? అది వచ్చినప్పుడు ఆ పేర్ ఆఫ్ బుల్లక్స్ హ్యావ్ డైడ్, చనిపోయేది. అంటే ఇప్పుడు ఇది మనకు లాసా, ఇది మనకు ప్రాఫిటా? లాసా, రెవెన్యూ లాస్? నేను ఏం చెప్పాను? బెటర్ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద P&L. ఓకే, సో P&L ఉన్నప్పుడు ఇది ఏ లాస్ అవుతుంది? రెవెన్యూ లాస్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యు? షూర్. నెక్స్ట్. Yes, F and G. So please focus on F and G. Please focus on point number F and point number G. Point number F and point number G, they are very simple. It will not take more than 1 minute. ఒక వర్డ్ ఉంది, అది క్యాచ్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. FI. వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ చెప్పాలా?
ఇంటి వల్ల సో ఇది కంప్యూటర్ ని ఆపరేట్ చేయడానికా లేకపోతే కంప్యూటర్ ని బిల్డ్ చేయడానికి ఎక్స్పెన్స్ ఆపరేట్ ఎవరు చేస్తారు ఎంప్లాయీ చేస్తారా ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ హూ విల్ ఆపరేట్ కంప్యూటర్ డేటా సో ఎంప్లాయీ ఆపరేట్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్ ఎంప్లాయీకి ఏం పే చేస్తారు అది సాలరీని కొంచెం పాలిష్డ్ వర్డ్ లో పెట్టారు ఐదు క్లియర్ పేమెంట్ ఫార్ ద కంప్యూటర్ టైం టు ఆపరేట్ న్యూ స్టోర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏదో ఒకటి ఆపరేట్ చేయడానికి కదా ఆపరేట్ ఎవరు చేస్తారు ఎంప్లాయీ ఇమాజిన్ ఈ ఆపరేట్ ప్లేస్ లో నేను కన్స్ట్రక్ట్ అని పెట్టుకుంటే క్యాపిటల్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ప్యూర్లీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్ సో ఇట్లాంటి వర్డ్స్ మీరు క్యాచ్ ఏనా సో కంటిన్యూ నెక్స్ట్ అనుకున్నా అదే చెప్తాను వేజెస్ పెయిడ్ టు విచ్ ఎంప్లాయీ మన ఎంప్లాయీస్ కి వేజెస్ పే చేస్తాం ఇక్కడ చదివి రెవెన్యూ అంటున్నారు ఓకే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను కానీ దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది చూడండి ఫార్ కమాన్ ఫర్ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటన్నా ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ అంతే కదా ఏనన్నా ఇది ఎందుకు పే చేసాం ఆపరేట్ చేయడానిక కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానిక ఇందాకే చెప్పా కదా 1 minute బ్యాకే చెప్పాను ఇక్కడ ఆపరేట్ ప్లేస్ లో కన్స్ట్రక్ట్ ఉంటే ఏముంటుంది అవునా సో ఇప్పుడు అదే వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి సో టెల్ మీ ఇస్ ఇట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ బట్ ఏం కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు 4 man ఐ థింక్ క్లియర్ ఆఫీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు సో ఇట్స్ క్యాపిటల్ డన్ రైట్ ఐ థింక్ ఇంకొకటి ఏదైనా ఉందా అయిపోయింది డన్ అండ్ డస్ట్ సో దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ yes nana so all classifications are into capital and revenue ఏ కోడ్ చూసాం చెప్పండి expenses income expenses losses and the profits and losses come on receipts and payments clear all of you done in the next class I'm going to start with the new chapter under materials తీసుకున్నారా so please take materials if not so that from next chapter at least we can look into the materials okay so that's it thank you and bye